Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning NEET and KCET Physics. ಈ NEET and KCET Physics playlist ಒಳಗೆ ಈಗ already up till electromagnetic induction chapters upload ಆಗಿದಾವೆ. So from this video we'll start with next chapter, that is alternating current. So this is the first video in alternating current. In this video we'll learn instantaneous mean RMS values of AC, and we'll see everything related to these things, and we'll also solve some PYQs as well as MCQs, right? Those students who are preparing for NEET as well as KCET, for them these videos are very helpful. You will understand each and every concept to the depth which is required to solve the objectives which you get in NEET as well as KCET. So your confidence will get boosted. You can score very good in NEET as well as KCET if you follow these videos. Just go through the playlist once and see all the videos. You will get a very good knowledge regarding the subjects as well as the depth of the subject, right? Okay, let us begin then. If you are not subscribed to the channel, please don't forget to subscribe the channel, and please share the channel as well as video with your friends, right? Okay, let us begin the video then. Okay, first let us know what is AC. We know very well AC means it is a current, alternating current is the expansion of that. It is a current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. That is AC. See, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ DC ಏನದಲ್ರಿ, if you want to show DC, we show DC like this. ಈಗ ನೀವು DC ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ if you want to show DC, you have to show DC like this. This is called DC, whose magnitude is constant. Whose magnitude, ಇದರ magnitude ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದರ magnitude ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. No change in magnitude, no change in direction. What about AC? AC ದ ನಮಗೆ magnitude ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. See, magnitude changes continuously ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? AC means the current whose magnitude changes continuously. See, let me say this is 0 ampere, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Like this the current is there. So ಈಗ ನಾವು AC ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ we show it like this. ಈ ತರ ನಾವು AC ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, at 1 second current is 1 ampere, at 2 seconds it is 2 ampere, 3 second it is 3 ampere, 4 second it is 4 ampere, 5th second it is 3 ampere, 6th second it is 2 ampere, 7th second it is 1 ampere, 8th second it is 0 ampere. ಅಂದ್ರೆ for every second the magnitude of current is changing. For every second the magnitude of current is changing. Okay, let me say ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ 8 seconds ಟೈಮ್ ತಗೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. In 8 ದಿಂದ next 16 seconds ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. This takes next 8 seconds. So first 8 seconds ಒಳಗೆ ಇದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 8 seconds. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 8 seconds. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. That type of current is called as alternating current. ಅದಕ್ಕೆ alternating current ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So we represent alternating current like this. ಈ sine wave ಅಥವಾ cos wave ದಿಂದ ನೀವು alternating current ಅನ್ನು represent ಮಾಡಬಹುದು. So this is an alternating current, right? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು alternating current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See, alternating current has gone increasing. It has reached the peak value here. ಇದು ನಮಗೆ maximum value of alternating current ರೀ. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು peak value ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Peak value ಅಂದ್ರೆ it is represented by E naught. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ y axis ಮೇಲೆ either you can take a current also or you can take EMF or voltage also. EMF ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, voltage ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. So this value indicates either peak value of current, maximum value of current ಅಥವಾ peak value of EMF. ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ನಾವು y axis ಮೇಲೆ current ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು peak value of current. ನಾವು y axis ಮೇಲೆ EMF ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು peak value of EMF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC is here. This is the negative peak value of AC. ಇದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇ. This is the negative peak value. Okay, I will write it as either minus I naught ಅಥವಾ minus E naught ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so these are the peak values. Okay, see, this is one full cycle of AC. One full cycle of AC ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೂ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೂ ಇರಬೇಕು. So to complete one full cycle of AC, the time taken is called time period, and that is called capital T. ಅದನ್ನ ನಾವು capital T ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. To complete half cycle, the time taken will be T by 2. So next, ಈ time period ನ 4 equal halves ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ this is T by 4. ಇದು 1/4 of time period, ಇದು half of time period, and this is 3/4 of time period. This is 3/4 of time period. Correct? So we have divided that time period into 4 equal halves. 1/4, half, 3/4. Correct? See, the current has reached from 0
from 0 to peak value in how much time? 0 to peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು time ತಗೊಂಡತ್ರಿ? T by 4 time ತಗೊಂಡತ್ರಿ. So to reach from 0 to peak value, the time taken is 1/4 of the time period by AC. So AC ನಮಗೆ 0 ದಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ T by 4. 0 ದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ? It will take 3T by 4, 3/4 of time period it will take, right? So this is said to be AC. Next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ AC ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ I can write it like this: I is equal to I naught sin omega t ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು. Why? Because this is a sine wave. ಇದು ನಮಗೆ sine wave. This is sine wave, right? So I naught ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇ ತರ ನೀವು EMF ಬರಿಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ, right? So E is equal to E naught sin omega t, right? This wave. So these both are represented by this wave. Correct? Next ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ 0 ಅದ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ T by 4 and this is T by 2 and this is 3T by 4 and this is T ಅಂತ ಹೇಳದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. See here at T is equal to 0 it is minimum, and here at T is equal to 0 I will take it maximum. At T is equal to T by 4 this is maximum, I will take this as minimum. At T is equal to T by 2 it is minimum, I will take it as maximum. So ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ. Okay, see what is the difference? ಇದು alternating, ಇದು alternating current. This is also alternating current, this is also alternating current. But difference ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, when this wave is minimum, this wave is at maximum. When this wave is at maximum, this wave is at minimum. When this wave is at minimum, this wave is at maximum. When this wave is at negative maximum, this wave is 0. When this wave is 0, and this wave is maximum. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ ಅವಾಗ ಅದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾಸ್ ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 0. ಕಾಸ್ 0 ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 1. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1. ಕಾಸ್ 90 ಎಷ್ಟ್ರಿ? 0. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, right? So this is also an alternating current only, but this has to be expressed as I is equal to I naught cos omega t. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು cos ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. And E is equal to E naught cos omega t. Like this you have to express it. Clear? Okay, so these are the representations of an alternating current. Okay, well, we'll go to the next concept now. See, instantaneous value. So first instantaneous value ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವಿ. ಇದು V naught ರೇ. So instantaneous value is given by V is equal to V naught sin omega t, and I is equal to I naught sin omega t, right? Okay, ille see V ಮತ್ತು I ಅಂತ ಏನದವಲ್ಲ, these both indicates instantaneous values. These both indicates instantaneous values. Instantaneous values. ಆಮೇಲೆ V naught ಮತ್ತು I naught ಅಂತ ಏನದವಲ್ಲ, these both indicates peak values. Peak values. Correct? I will tell what are these instantaneous and peak values. See, omega ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು angular frequency which is given by 2 pi f ಅಥವಾ it is given by 2 pi by capital T ಅಂದ್ರೆ time period. T ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, T is called as time instant. T is called time instant. T is called time instant. Correct? See, ಈ alternating current ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ರಿ, in our country the frequency of alternating current in India the frequency of alternating current is 50 hertz. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. It is 50 hertz, right? Supply voltage ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 220 volt ಇರ್ತದ್ರಿ. It is dependent on the countries. ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, right? So frequency is 50 hertz in India. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ I will draw a graph here. See, I will draw a graph. Okay, see, I have just taken a rough diagram here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, alternating current half cycle ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. There is still half cycle. I have not shown it here. Okay, now let us understand what is the instantaneous value. See, current ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. See, here on x-axis I have taken time, and let me say on y-axis I have taken current. ಇಲ್ಲಿ ನಾ current ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ time ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. At 1 second, how much is the current? How much is the current? Current is 1 ampere. So now ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, this is time and this is current. At 1 second, current is 1 ampere. Correct? And what about at 2 seconds? 2 seconds ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ current ಎಷ್ಟದ? It is 2 ampere. So at 2 seconds, the current is 2 ampere. At 3 seconds, how much is the current?
at 3 seconds the current is accurate illa ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Okay, at 3 seconds it is 3 ampere. So at 3 seconds it is 3 ampere. Like that at 4 seconds it is 4 ampere. Next at fifth second it is again 3 ampere. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 4 seconds ಇಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ next decrease ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ. So at fifth second it is how much? It is 3 second again, right? At sixth second it will be 2 ampere. So like this it goes on decreasing. So first 4 seconds ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ increase ಆಗಿತ್ತು. Next 4 seconds what it has happened? It has decreased. So where it has reached the peak, maximum ಎಲ್ಲಿ reach ಆಗಿತ್ತು? It has reached maximum at 4 seconds. ಅಂದ್ರೆ 4 seconds ಗೆ peak ಅನ್ನು reach ಆಗಿತ್ತು. How much is the peak value? Peak value is 4 ampere. ಅಂದ್ರೆ maximum value of current ಏನದಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? 1 ಆಂಪಿಯರ್, 2 ಆಂಪಿಯರ್, 3 ಆಂಪಿಯರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ರೀ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Peak value ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನದಾವಲ್ರಿ 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, all these are instantaneous values. If I ask you how much is the current at 1 second, at 1 second current is 1 ampere ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. You cannot say 3 ampere because at 1 second it is 1 ampere only. Because for every second this current goes on changing. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. That's why ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, why instantaneous concept will come here? Because for every second the current goes on changing here, its value will be different. At every second the current goes on changing, its value will be different. That's why instantaneous concept will come here. If at every time the current is same only, like DC ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1 second ದಾಗೂ 1 ampere, 2 second ದಾಗೂ 1 ampere, 3 second ಒಳಗೂ 1 ampere, 4 second ಒಳಗೂ 1 ampere. If it is same at every second, at every time instant, then there is no need of taking a concept called as instantaneous. So instantaneous concept ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, if the value is changing for every second, then you have to take instantaneous values, right? So instantaneous current means it is the current at one particular instant of time. How much is the current at 1 second? 1 ampere. 1 ampere is instantaneous value. How much is the current at 3 seconds? 3 ampere. 3 ampere is instantaneous. How much is the current at 4 seconds? It is 4 ampere and it is maximum value. So it is called peak value. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದಂಗನೇ ರೀ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ampere it is only the peak value. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. This is not peak, this is not peak, this is not peak. Peak value is 4 ampere, right? So this is called peak value. Rest other values are called as instantaneous values. Okay, instantaneous values anta karitare. So the equations of instantaneous values are like this: V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. Okay, that's all about instantaneous values. Next we'll go for another value called as mean or average value. We can define this mean or average value in two ways. Simple way ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, average of all instantaneous values for half cycle of AC. Average of all instantaneous value. Half cycle ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು instantaneous values ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ average ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು half cycle ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು values ಬರ್ತಾವ್ರಿ? How many instantaneous values I will get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 instantaneous values I will get. At 1 second 1 ampere, 2 second 2 ampere, 3 second 3 ampere, 4 second 4 ampere, 5th second 3 ampere, 6th second 2 ampere, 7th second 1 ampere, 8th second 0 ampere, right? All these are what? Instantaneous values. ಈ ಎಲ್ಲಾ instantaneous values ಅನ್ನು add ಮಾಡಿ divided by 8 ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get average value or mean value. Adding all the instantaneous values and dividing by the number of instants ಅಥವಾ number of values will give you average value ಅಥವಾ mean value. It can also be defined in one more way. The mean or average of AC is the value of DC, which sends the same amount of charge through the circuit for half cycle of AC. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ AC ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು DC ನ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ AC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತದಲ್ಲ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ DC ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ DC ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, right? The DC charge passed by the DC will be equal to the charge passed by the average or mean value of AC. Correct? ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
Next note, average value of AC is given by A average is equal to 2 I naught by pi. 2 I naught by pi, where I naught is peak value again, maximum value. ಅದೇ ತರ ನೀವು velocity, voltage ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Voltage is equal to 2 V naught by pi, right? So ನೀವು V ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ E ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, right? In these both cases, I naught and V naught are peak values. I naught and V naught are called as peak values. ಇವಕ್ಕೆ peak values ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are called peak values. Next ನೋಡ್ರಿ, mean or average value of AC over one complete cycle is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ average value ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, it is calculated only for half cycle of AC. For a full cycle of AC, average value of current or average value of voltage is always 0. For full cycle of AC, average value of current or average value of voltage is always 0 for full cycle. In next note, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ average value is equal to 2 I naught upon pi ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ 2 V naught upon pi ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. Let us take this only. See, 2 I naught by pi. 2 by pi means it will be equal to 0.637. 0.637 into I naught na as it is baritin. 0.637 ಅಂದ್ರೆ 63.7% of I naught ಅಂತಂದ್ರೆ. So average value is 63.7% of peak value. Right? We can write average voltage also like this only. Average voltage is equal to 63.7% of V naught. So peak value the 63.7% ನಾವು average value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 pi value ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸಿ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ AC ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 4 ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 4 ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I naught. This is I naught, right? So average value ಅಂತಂದ್ರೆ it is 63.7% of peak value. 4 is 63.7%. So it will be something 2.6 or something, 2.5 or 2.6 something it will be. So average value ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. Here will be the average value. Average value means it is less than instantaneous value. Average value is less than instantaneous value. Average value is less than instantaneous value. How much it will be? Average value will be equal to 63.7% of peak value. 63.7% of peak value. Peak value ಅಂದ್ರೆ 100% ರೀ. Peak value ದಾಗಿಂದ 63.7% ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Average value. So average value is less than peak value. So ಇದು instantaneous ಅಲ್ರಿ? Sorry, it is not instantaneous. It is peak value. Average value is less than peak value. Average value is less than peak value. How much it is? It is 63.7% of peak. So in the graph ಅಥವಾ in the waveform we have to show the average value here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು 50% ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 63.7%, right? Okay, that is all about mean or average value. For one full cycle of AC, the mean value or average value will be 0. You remember this. Okay, we'll go to the next concept, that is RMS value, root mean square. As the name itself indicates, square root of mean of squares of all the instantaneous values of AC is called, for one complete cycle is called RMS value. Okay, ಏನು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್? ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. I1, I2 ಮತ್ತು I3 ಅಂತ 3 ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ 3 ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೀನ್ ತೆಗೀರಿ. So I have squared and I have added. If I divide it by 3, what is this? This is called mean. So this is the mean of square of the instantaneous values. Mean of square of the instantaneous values. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ RMS value. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು RMS value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In one more way, we can define RMS value as the RMS value of AC is the value of DC, which when flowing through a given resistor for a given time produces same amount of heat as produced by AC when flowing through the resistance for the same time. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ AC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ T ಅಥವಾ 10 minutes, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ DC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 10 minutes ಒಳಗೆ ನೀವು DC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ DC ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ RMS value of AC.
RMS value of AC ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು heat ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 10 minutes ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು heat DC can produce, right? So that's what we define. The RMS value of AC is the value of DC. RMS value of AC is the value of DC, which when flowing through a given resistance for a given time period produces the same amount of heat in the resistor. Or you can simply write it like this: heat produced by RMS value of AC is equal to heat produced by DC when both are passed for the same time. ಇದನ್ನು 10 minutes ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ AC, ಇದನ್ನು 10 minutes ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ DC. ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ RMS ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ DC ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ that we'll see later. So next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು equation ಬರೆಯೋಣಂತೆ. So let us write the equation of RMS value. For example, IRMS. See, IRMS will be equal to I naught divided by root 2, and VRMS will be equal to V naught by root 2. In terms of peak value, we are writing in terms of peak value, right? So these are the equations of RMS values, right? So these are the equations of RMS values. In nodri, navige 1 by root 2 value tagidre namage idu 0.707 I naught anta bartade, which is nothing but 70.7% of I naught. 70.7% of I naught. So average value is 70.7% of I naught. In nodri, ida ತರ ನೀವು RMS value re average alla, it is not average, it is RMS value. Okay, so RMS value is equal to 70.7% of peak value. 70.7% of peak value. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ average value ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? average value is 63.7% of peak value. 63.7% of peak value. How much is the RMS value? RMS value is 70.7% of peak value. 70.7% of peak value. So peak value ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 100%. ಅದರದ್ದು 63.7% ಅಂದ್ರೆ average value. ಅದರದ್ದು 70.7% ಅಂದ್ರೆ RMS value. Right? Which is greater than? Average greater or RMS greater? RMS is greater. ಯಾಕಂದ್ರೆ RMS is 70.7% of the peak. Average is 63.7% of peak. Correct? Okay, so we got to know what is RMS value. Next, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವತ್ತನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ತೋರಿಸೋಣಂತೆ. Let us show this graphically. Let me say this is the AC. ಇದು ನಮಗೆ AC ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the peak value? So this is the peak value, right? So if I take current here, this is said to be I naught. This is said to be I naught. Okay, ಇದು ನಮಗೆ 50% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us say this is 50%. This is 50% of I naught. ಇದು ನಮಗೆ 50% of I naught ಅದ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ average value ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? Average value will be here. This is average value. Why? This is 63.5% of I naught, right? So average value ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಇದು 2 I naught by pi ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. average value ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. somewhere here we have to get it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 70% ಇರ್ತದ್ರಿ. 70.7%. 70.7% is called RMS value. So RMS value ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. RMS ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ I naught by root 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. So highest is peak value. After next RMS value. After next average value. Right? So like this it is. So remember RMS value is equal to 70.7% of peak value, and average value is equal to 63.5% of peak value. 63.5% of peak value. It means that RMS value is greater than average value and RMS is less than peak value. So highest ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ peak the next RMS the next ಯಾವ್ದು average. ಆಮೇಲೆ heat produced ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So you remember this, heat produced by RMS value of AC is equal to heat produced by DC. Heat produced by average value of AC is less than heat produced by DC. DC ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ RMS ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ average. So DC ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ heat ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, right? So you have to remember this. Okay, we'll go to the next concept then.
ಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈ ಎ ಸಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದ ರೀ, ಆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಈ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ 20 ಅಂಪೇರ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 20 ಅಂಪೇರ್ ನೀವು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ನಾಟ್. ಅವ್ರು ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ all AC ammeter and voltmeters will measure RMS values only. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, given AC source voltage and current in the AC circuits are RMS values only. So given values ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, all given values are also RMS values only. Circuit ಒಳಗೆ questions ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ values ಏನಿರ್ತಾವೆ, those are RMS values. If they have mentioned it as average value, take it as average value. If it has been mentioned as peak value, take it as peak value. If they have not mentioned anything in the question, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 220 ವೋಲ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 20 ಅಂಪೇರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ. IRMS, VRMS ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ RMS ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ 220. ಈಗ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಹೋಮ್, ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ KB ದಿಂದ, ಅದು ನಮಗೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ, VRMS is equal to V0/√2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ V0 is equal to ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, V0 is equal to 200 into √2. ಸೊ 200 into √2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 311 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, 311 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC. ಇದು ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC ಇರ್ತದ್ರಿ. 311 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. DC ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು AC ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇ. This is the peak value of AC. DC ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ನೀವು 220 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ DC ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 220 ನೇ ಇರ್ತದ್ರಿ, 220 ನೇ ಇರ್ತದ್ರಿ DC ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So this is the peak value of DC, this is the peak value of AC. Then which is more dangerous? 311 voltage. This is more dangerous. That's why we say AC is more dangerous than DC. AC causes more harm than DC. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ peak value of AC is greater than peak value of DC. Remember, peak value of AC is greater than peak value of DC. That's why AC is more dangerous than DC. Correct? So you have to remember these things. Okay, next we'll see some objectives on this. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು questions ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, the equation of an alternating voltage is given by V is equal to 100√2 sin pi t volt. The RMS value of the voltage, RMS value and frequency will be respectively. RMS ಮತ್ತು frequency ಕೇಳ್ತಾರೆ. So first ಕೊಟ್ಟಂತ equation ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, it is V is equal to 100√2 sin 100 pi t. This is the given equation. You compare this with the standard equation. V is equal to V0 sin omega t ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. In place of V0 what we having 100√2. In place of omega what we having 100 pi, right? So ನಮಗೆ peak value ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. By comparing only we will get the peak value. Peak value is 100√2 and how much is the value of omega? Omega is 100 pi. Correct? So ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದಾರೆ, RMS value ಮತ್ತು frequency ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. We have V0, we can calculate RMS. So VRMS is equal to V0/√2. How much is V0? V0 is 100√2 divided by √2. So √2 will get cancelled. RMS value I will get it as 100. So RMS value 100 volt ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ರೀ. even though we'll calculate frequency, but ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 pi. ಒಮೆಗಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, 2πf. So this is 100 pi. So pi and pi will get cancelled. 2 ones are 250 is 100. So frequency how much I got? I got frequency as 50 hertz. Correct? So these are the answers. ಯಾವುದು 100 volt, VRMS is 100 volt, frequency is 50 hertz. This is how we have to calculate it. Under which option is correct? Option A is correct. Let us go to the next question then. See, in the AC circuit, the current is expressed as I is equal to 100 sin 200 pi t. In this circuit, the current rises from 0 to peak value in time t. Okay, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? 0 to peak value ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. See, I have already told you
time taken to reach from 0 to peak value is equal to t by 4. That we have already discussed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 0 ದಿಂದ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ t by 4, right? 1/4 of time period. 1/4 of time period. So let us go for the problem. 1/4 of time period we have to calculate here. Okay. So time taken to reach peak value ಅಂತಂದ್ರೆ, we have to calculate t by 4. We have to calculate t by 4. 1/4 of time period we have to calculate. See, given equation is I is equal to 100 sin 200 pi t. 100 sin 200 pi t. You compare this with standard equation. I is equal to I naught sin omega t ಜೊತೆ compare ಮಾಡ್ರಿ. Omega ಜಾಗ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು? In place of omega I got 200 pi. So omega means what it is? I can take it as 2 pi f or 2 pi by t, because f equal to 1 by t. 2 pi by t is equal to 200 pi, right? So pi and pi will get cancelled. 2 ones are 200s, right? So I got 1 by t is equal to 100. 1 by t is equal to 100. Hangadre t is equal to henry. T is equal to 1 by 100 andangre. T is equal to 1 by 100 seconds. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಮಗೆ t ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ t by 4 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So t by 4 means it will be 1 by 400. 1 by 400 seconds. ಇದಕ್ಕೆ divided by 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So 1 by 400 seconds is the time taken to reach the peak value. So peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 by 400 seconds it will take, right? So this is how we have to calculate. Okay, we'll go to the next question. This is KCET 2014 question. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A multimeter reads a voltage of a certain AC source as 100 volts. What is the peak value of voltage of AC source? So ಈಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾವಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 100 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? RMS ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So we know very well VRMS is equal to V naught upon root 2. Then peak value bekadre peak value is equal to root 2 into VRMS. Root 2 into VRMS. How much is the value of root 2? 1.414. How much is VRMS? It is 100. So it is 141.4 volts. This much has to be the value. Okay. So which option is correct? Option A is correct. Okay. Let us go to the next question then. Okay. 2016 KCET question. The RMS value of current in a 50 hertz AC circuit is 6 ampere. So ಇಲ್ಲಿ RMS value ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ RMS current, RMS value of current. Frequency is given, RMS value of current is given. Average value of AC current over a cycle is. ನೋಡ್ರಿ, average value of AC current over a cycle ಅಂತಂದ್ರಿ. Over a cycle ಅಂತಂದ್ರೆ he is asking for one full cycle. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್. The frequency of an alternating current is 50 hertz. Frequency is given. What is the minimum time taken by the current to reach peak value from RMS value? Nodri, peak value from where they are asking, from RMS value. RMS value ದಿಂದ peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. RMS value ದಿಂದ peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 to peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, 0 to peak value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ T/4 ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನಮಗೇನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಂದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಈಗ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ್ರಿ? T/4. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ T/4. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? Sorry, yes, RMS value. RMS value is 70.7% of peak value. Andre RMS value ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. Here will be RMS value. This is RMS. This is peak value. Correct? So ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ? RMS value ದಿಂದ peak value ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? How much is the time this? Time taken to reach from RMS to peak value. That is what they are asking. Okay, so let us calculate. First ನಾವು time period calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50.
right? How I can write it? I can write it as 100 into 10 to the power minus 2 divided by 50 antana baribodu. 51s are 52s are, so it will be 2 into 10 to the power minus 2 seconds, athwa idu nanu 0.02 seconds anta baribodu. So this is t, right? So in namaga RMS reach agಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? Let us calculate that. RMS reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಬೈ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ, ಟಿ ಬೈ 4 ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ನಂಗೆ 2 into 10 - 2 ಆದ್ರೆ ಟಿ ಬೈ 4 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 2 into 10 to the power minus 2 divided by 4. ಸೊ 2 1s are 2 2s are, ಇದು ನಂಗೆ 0.5 into 10 to the power minus 2 seconds ಆಗ್ತದ್ರಿ ಟಿ ಬೈ 4, right? So time taken to reach from here to here is how much? It is 0.5 into 10 to the power minus 2 seconds. ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ I is equal to I naught sin omega t ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. I is equal to I naught sin omega t. It will be like this. So we have to calculate what time taken to reach from peak, time taken to reach its peak value from RMS value. So RMS value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ RMS value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? That we will calculate. ಇಲ್ಲಿಂದ RMS value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? That we will calculate. Then we'll subtract this time from this time. ಈ ಟೈಮ್ ದಾಗಿನ subtract ಮಾಡೋಣ, you will get this time, right? So let us calculate time taken to reach RMS value. RMS value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, how to calculate that? See, if I take this as RMS value, ಈ I is equal to I naught sin omega t ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾ I RMS ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Because I RMS is also instantaneous, I average is also instantaneous, I naught is also instantaneous. ಇವೆಲ್ಲ instantaneous ರೀ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು 70.7% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ RMS ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು 63.75% ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೀ, ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಐ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು, ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ದೆನ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ? ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್? ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಟು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ? ಸಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂದಂಗ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಬಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 degree means pi by 4. Correct? Okay, omega means what is this? Omega means it is 2 pi by t into small t is equal to pi by 4. So pi and pi will get cancelled. Correct? Pi and pi will get cancelled. In namaga is small t is equal to barkondre, it will be capital T divided by 8. Capital T divided by 8. Right? Small t. So what is this? Time taken to reach RMS value. RMS value reach ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೇ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೇ? ಟಿ ಬೈ 4, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬೈ 8. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟಿ ಬೈ 4. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಟು ಪೀಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಟು ಪೀಕ್, ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ time taken to reach peak value minus time taken to reach RMS value. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟಿ ಬೈ 4. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಟಿ ಬೈ 8. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಬೈ 8. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. ಟಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು 8 minus 4 divided by 8 into 4, that is 32. Right? So how much I will get? 8 minus 4 is 4. So idu 4 divided by 32 and 4 ones are 4 8s. So the time taken is t by 8 seconds. T by 8 seconds, right? So t by 8 seconds. How much is t? T ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ? 2 into 10 raised to minus 2 seconds, right? So t ನಮಗೆ ಈಗ the value substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು time period. So time period value ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ? How much it is? Time period is, it is 2 into 10 to the power minus 2. 2 into 10 to the power minus 2 divided by 8. So this will be 2 ones are 2 4s are. So idu 1 divided by 4 into 10 to the power minus 2. 1 divided by 4 and it will be 0.25. So 0.25 into 10 to the power minus 2, or I can write it as 2.5 into 10 to the power minus 3 seconds. So ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ.
2.5 into 10 to the power minus 3 seconds. So it is option D. This is option D. So first now we calculated time taken to reach the RMS value. Calculated the time taken to reach the peak value. Eradu minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮಗೆ time ಸಿಕ್ತು. Right? Okay. So next we'll go for, okay, that's all about the questions on these concepts. In the next video, we'll see the further concepts of AC. Especially in the next video, we'll see about the phasor diagrams, phase angle, as well as phase difference. So that clarity you should be having very clear and very good. So you will learn that in the next video. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel, share the video with your friends. Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.